Всем привет, дорогие! Доброго дня и хорошего настроения! Мы продолжаем с вами сюжетку в Genshin Impact. После некоторого перерыва сейчас мы забьем вот этот вот цветок. И я расскажу наш план на сегодня. Вот это я вляпалась. Спасибо большое. О, блин, нахрена я ультую здесь? What's the hurry? Dodge this. И этот как раз можно было бы Лиза. Я сначала Лизу не юзала, потому что там полезли эти электрослаймы. А потом думаю, блин, а чё я против огненных-то ее не поюзала? Ну ладно. Так, наш план банан на сегодня. Во-первых, нужно сделать сегодня дейлики, потому что я их еще не сделала. Заодно посмотрим, что там у нас. Как все это выглядит. А то я их обычно делаю, когда не записываю. Вот. Второй план банан — это... Нам придется отложить немножечко поход в Люэм, потому что мы можем еще успеть запрыгнуть в последний поезд вот этого ивента. Нужно пройти, у нас уже открылось задание «Легенда о полуночном герое». Если мы его сейчас закроем, мы сможем по-быстрому набрать гемов с ивента заодно. Главное не расшириться. Try not to enjoy this. Don't push your luck. This moment will be frozen in time. Freeze. Nice and spicy. Вот, потому что, в принципе, там ивент интересный, ну, и не такой уж должен быть сложный, хотя бы на первую галочку мы должны на новом аккаунте сделать. Конечно же, мы получим бан. Может, кто-то увлекся. You're in for a little shock. Так, ладно, пора к статуе сходить. Метом. Так, у нас еще ранг приключений, кстати, поднялся. Потому что тут делики. День ото дня капаю. Хотела к статуе сходить, конечно же, сходила. Но очень все не систематизировано. Получился бан. Так, статуя сначала. Сначала статуя, потому что остальное. Ну, все здоровые, веселые. Теперь можно пойти еще в жбан получить. Единственное, что вот делики-то я делаю, а вот цветы не каждый день забиваю. Во-первых, смолу зря, конечно. Оставляю. Но не всегда получается. А во-вторых, из-за этого мало ресурсов на прокачку. Так, это пока даже нечем возвышать, окей. А тут что? Еще 2 добью.
А здесь на сколько хватит? На 3. Ну ладно. Даже можно чутка вот так вот сделать. Пока будем качать то, что есть, потому что из персонажей ивентов я пока не знаю, если честно, кого выбивать, потому что за большинство я уже играла. Ничего особенного я с ними выдумать не хочу и не могу. Нет пока такого персонажа, которого бы я 100% хотела бы сюда выпить, поэтому пока будем играть на том, что есть. Возможно, мы даже докрутим ивент в Легу, я не знаю. Ой, не ивентовую эту. Да. С другой стороны, со стандартной, если упадет, ну, оружию этому применение еще найдем. Вот если упадет, не знаю, если упадет чичи, с одной стороны, у нас будет очень клевый хил, и она нам поможет. С другой стороны, конечно, ДДшника из нее. Я не говорю, что нельзя сделать ДДшника из чичи, но мне кажется, это будет не самое лучшее решение. Хотя... Посмотрим. Проблема чичи в том, что она даже энергию не закачает. С другой стороны, я даже еще не выпила, чтобы я не думала. Есть некая тема с тем, что мне опять упадет коршун. Мне всегда падает коршун. Что мы будем втекать, я не знаю. Сянки отдадим. Будем решать проблемы по мере их поступления. Так, я постоянно стремаюсь, что я забыла включить запись или звук, или что-нибудь еще такое. После того, как отключала. Мыхнем немножко одуванчик. Так, что дальше? Что с деликами? Этот кажется вполне нормальным. У тебя все в порядке? Да, я был на шутку перепугался. Она с каждым днем идет на поправку. Слух о искусственном целителе оказался правдой. Как насчет того, чтобы доставить другие ингредиенты? Теперь нам нужны ветряные астры, овеянные анемо слаймом. На лекарство это не похоже. Ну, из ветряных астр иногда готовят снадобья, но лечат ими только легкие недомогания. Возможно, дело в аномосламах, но ветряные астры обычно их не интересуют. К счастью, Джек несколько раз собственными глазами видел, как слайм дул на астру. Самое близкое из мест, где это случилось, я отмечу на твоей карте. Аномосламы умеют летать, и мне ни за что с ними не справиться, поэтому я вынужден просить тебя об одолжении. Смотри, аномослайм и ветряная астра.
Ну как, нашел? Да. Ого, это ветряная страсть прям необычная. Не знаю почему, но мне кажется, что от этого лекарства Ане станет намного лучше. Она идет на поправку, и, наверное, поэтому у меня отличное настроение. Спасибо тебе большое. Вот, прими награду за свои труды. Надеюсь, Анна выздоровеет. Спасибо, она обязательно выздоровеет. Я никогда не терял надежды. Ad Astra Abyssa. Так, Thank you for награду по поручению вжу. Ad Astra Abyssa. Экспедиции поставим, давно их не ставила. Ad Astra. Награды ранга. Так, теперь есть на что поднять ИТР. Так, алиби полуночного героя. По Манштату ходят слухи о полуночном герое. Отслеживать цель. Блин, я в таверну лучше сзаду зайду. Там спереди как не пойдешь, постоянно что-то не то нажмешь. So, you've got a taste for adventure too, huh? I must say, the patrons have been in a bit of a buzz lately. Though the topic on everyone's lips is more of an urban legend than actual news. Even minding my own business, I still end up hearing all about it. Uh-oh. It's not one of those scary urban legends, is it? If so, Paimon needs to take a deep breath first. It's not a particularly scary story, no. At least, not for most people. It's the tale of the Dark Knight Hero. Паймон, ничего страшного не произошло. Huh? Did the bartender just say something? You weren't even listening? Anyway, the Dark Knight Hero. It is said that he appears in the middle of the night to fight evil and uphold justice. But to be honest, I don't have much interest in such rumors. Unless, of course, he can help take care of the more belligerent patrons after they've had a few too many. I would happily take that as proof of his existence. Кто-нибудь видел этого полуночного героя? I'm told that there have been a handful of sightings, but in the depths of night, no one can get a good look at him. Perhaps that's why he only appears at night. Nevertheless, the sightings confirm that the Dark Knight Hero is more than just a groundless rumor. Anyway, that's more or less everything I know. If you want to know more, ask around in the plaza. I need to serve some customers. Dark Knight Hero. Seems like your standard cookie-cutter urban legend. But just a little darker. Wonder who it could be. Once you're ready, let's head out to the plaza and ask around. Ой-ой-ой. I can't give up. Просите людей на площади. Опять! Вот даже из таверны выйти нельзя. Идите в жопу. Это последний раз, когда я попыталась выйти через эту дверь.
По-моему, хозяйку кошкиного хвоста надо спросить. У него самый большой разговор. Вот он. You want to find out about the Dark Knight hero? Look no further. It's me. I am the Dark Knight hero. Не может быть. You're right, I'm not. I was joking. Jokes aside, I do think that the Dark Knight hero and I have one thing in common. What's that? It's the way he sticks to his principles. Coming out here night after night, fighting for justice, keeping Mondstadt safe. Wow, so you're a nocturnal vigilante too? No, I just mean he must be seriously rich. Why is that? People only start worrying about spiritual fulfillment once they have enough material wealth. It's the same in every hero story, isn't it? Вы просто хотели похвастаться. No, it's nothing like that. I just have too much time on my hands these days. Same difference. You are the boss of the Cat's Tail after all. Why don't you ask the guards at the city gate? They do night shifts all the time. They must know something. Star Snatch Cliff is known for its views. It's been getting quite busy recently. Тебя спросить? You want to know about him? In fact, I'm one of the few who has seen him with my own two eyes. Great! This is the guy we need to talk to. So, just who is the Dark Knight hero? Whoa, slow down. Let me start from the beginning. Well, I was patrolling one night when suddenly I heard something. I rushed over to check it out. I saw a gang of suspicious-looking fellows who looked like they were up to no good. So I quickly hid. Hid? You're supposed to be a guard. That was when he appeared. He was dressed in black from head to toe, perfectly hidden in the night. The way he crept up on those bad guys must have felt like a living nightmare. Wow. Guess what I did next? Убежали. I wasn't the bad guy. Why would I need to run away? Still, I did leave the scene. I didn't want to be a nuisance to the Dark Knight hero. So Просто instead, ушел. I headed to the Knights of Favonius' residence. Чем больше смотришь и слушаешь про The Favonius, тем больше становишься согласным с Делюком. Ничего, просто ничего люди не делают. Что там за история была у Делюка с Favonius? Вообще полный трэш и кошмар. Это у меня каждый раз нет слов на эту фигню. Особенно, когда они патрулируют где-нибудь по тропинке, ты рядом дерешься с мобами и такие, хорошо дерется, пойду дальше. Correct. I thought surely someone with such a strong sense of justice and who voluntarily protects Mondstadt is exactly the kind of person you'd find in the Knights of Favonius. But it seems I was wrong. I checked everywhere, and there were no signs of anyone having left the building. So you're saying whoever it is can't be from the Knights of Favonius after all? Yes. But I just can't understand. Why would someone like that not want to join the Knights? I'm sure they would warmly welcome someone of his abilities. So, the point you're trying to make is you don't know who the Dark Knight hero is either? Hey, don't be like that. At least by talking to me, you've ruled out a few more people. Anyway, try asking at the flower shop. I heard a girl there's been talking about the time you rescued her. What's wrong with me?
Why can't I get him out of my mind? Hello? We'd like to ask you about the Dark Knight hero. My hero! Oh, sorry. Just hearing his name gets me lost in thought. Hang on, how did you know who I was talking about? Is it that obvious? Oh no, what am I going to do if Master D-Luke ever finds out? Huh? What's D-Luke got to do with this? Well, I guess I might as well spill the beans then. I used to think D-Luke was the one for me. But ever since the time I was rescued by the Dark Knight hero, I just don't know anymore. Wowee! You saw the Dark Knight hero? For real? What's he like? It all happened so fast. I was so scared. All I remember is seeing a flash of fire. But I felt safe. I only saw his silhouette, but it felt so familiar. Вспышка огня. Наверное, это глаз бога. Who knows? Now that you mention it, a pyrovision does seem like a good explanation. It lit up the whole area in an instant. I remember that very well. Okay then. Well, thanks for the intel, Donna. See you around. So, based on what we know so far, all we need to do is find a wealthy, vision-wielding vigilante who's not one of the knights. Nope, still no idea. But we Действительно. already asked so many people. Guess we gotta see for ourselves. Let's take a look around the city at nighttime. If we're lucky, we just might bump into him. Действительно, кто бы это мог быть? All I can think of is D-Luke. О, кстати, тут что-то можно полутать. Вот это тут накоплено, конечно. Так, время. Время. Нужно 6 часов вечера. It's getting dark. Let's stick around Mondstadt. Maybe if we're lucky, we'll meet the Dark Knight hero. You gotta try Dawn Winery's dandelion wine. The Dark Knight hero is Master D-Luke? Вот непонятно для этого было. After managing to steer clear of the guard's patrol route, I never anticipated I'd run into you instead. Полуночный герой. Я с самого начала знал, что это ты. Dark Knight hero? Sounds awfully derivative to me. Please tell me you didn't come up with that. How is this the first you've heard of the name? Every man and his dog in Mondstadt is yapping about the Dark Knight hero. I do not concern myself with idle chatter. Though, I suppose I may take the idleness of others as a sign that peace prevails. Huzzah! The great mystery of the Dark Knight hero of Mondstadt. We solved it. Now then, Mr. Dark Knight hero. Please stop calling me that. Seriously, it makes me uncomfortable. Not surprised. It's the stupidest superhero name Paimon's ever heard. You should come up with something more original. Like...
Captain Pie. Pie? Это очень забавно, по-английски это звучит смешно тем, что она говорит Каптен Пай, и как бы звучит вроде как пирог. А тут, ну, теряется немножко. Я, правда, не знаю, как это звучит на японском и китайском. На английском забавнее, чем на русском. Captain Pyro! Tell us, Captain Pyro, what happened here today? It was the Abyss Order. Them again? I don't know what the devil they're plotting this time. It seems they're performing some initial reconnaissance. Considering that I've proven myself to be one step ahead of them on countless occasions, their persistence is unusual. Все это время ты справлялся с ним в одиночку? I assume so, unless you're aware of any other Dark Knight heroes around these parts. The Knights are, for the most part, an utterly incompetent bunch. I cannot trust them to take this matter over. Впечатляет, господин Делюк. That's not my point. I'm not doing this to impress anyone. Well, I hope this conversation has been of service to you. Because I would like to ask for a favor in return. Oh? What is it, Master D-Luke? Your wish is our command! You must keep my identity a secret. Above all, it is crucial that you do not let the Knights of Favonius know I am connected to any of this. What's that sound? Yikes! Have the Abyss Order sent backup already? They appear to just be small-timers. You should have no trouble dealing with them. I cannot afford delays on account of a few lackeys. I shall have to let you take care of them. Remember, don't tell a soul. Hey! You're just gonna leave us like this? Ой-ой-ой. Nice and spicy! With the wind! Ой-ой-ой. Hit! Greetings. I thought I heard something, so I came to check it out. Did you see anything out of the ordinary? Nope. Nuh-uh. Not here. Nothing. Zilch. Unless you're looking for the Dark Knight hero, in which case... Пайман. The Dark Knight hero. You saw him? Oh, the Dark Knight hero is, him! Ты могла сказать, что просто мы его не видели. You! The hero who safeguards Mondstadt from the shadows. On behalf of the Knights of Favonius, I thank you for your service to this city. It's nothing. Really, you're too kind. Wait a second. Aren't you the traveler that just arrived in the city? Rumors were circulating about the Dark Knight hero long before you ever arrived here. Oh, Что не мешало из леса просто вам помогать. Why would you lie to me about that? Never mind. You don't seem like bad folks. But I do hope you will visit the Knights of Favonius soon, where we can discuss the Dark Knight hero situation in more detail. You know, some things are best not discussed in public. Duty calls. I must be going. Stay safe, traveler. seems like Huffman has something he really wants to say to you about the Мне Dark нравится, Knight какой hero. вот чувак материализовался здесь. А Better где head ты over был to the Knights of ночью? Favonius and see if you can find him.
Хотя и так ночь. Зачем я иду туда пешком, это, конечно, вопрос 10. Можно было бы просто телепортироваться. Но раз уж начали идти, то пошли. Oh, it's you two. Thank you for coming. So, the Dark Knight hero. Do you have anything else you're able to share with me? Можно сначала спросить, в чем дело? Ah, yes, of course I should fill you in first. Apologies for my appalling lapse of etiquette. The situation is... Here, take a look at this. Jeez, what horrible handwriting. Let me take a closer look. Huh? Some Господину parts of this Полуночному seem to be герою. complete gibberish. Слишком долго мое лицемерие та-та-та-та-та. Although this Иначе is за твои written in the деяния common придется tongue, it расплатиться appears that a Манштату. cipher has been used in many places. Выступай Nevertheless, вечером. one can Потяни grasp все the силы general главного message дома. from the non-ciphered portions alone. Это, то есть, нормально? То есть он мне дает в лицо на запись, типа, этот самый... читай, но при автовоспроизведении диалогов он мне еще диалог по низу дает. Ты нормальный вообще? Нет? Короче, там записка Торнина бездны о том, что они хотят дуэлить с полуночным героем, а то все будет очень плохо. Насколько я успела понять. Насколько я помню. Ни там нормально не почитали, ни здесь не послушали нормально. Спасибо, игра. This is a war declaration from the Abyss Order to the Dark Knight hero. Does that mean the bad guys want the Dark Knight hero to go away forever and ever? Something like that. Thus, we are hoping to contact him as soon as possible so that we can attempt to coordinate a response. After all, this matter no longer concerns merely the Dark Knight hero himself. It impacts the entire city of Mondstadt. Спасибо, что поделились с нами информацией. If you find out anything at all, come and find me. Кризис полуночного героя. Сейчас, наверное, может быть, у нас есть возможность почитать. О, у нас тут есть это самое. Что, подожди. Это от Двалина осталось. Рацаца. Это чё? Господин полуночному герою, слишком долго твое лицемерное и самовлюбленное правосудие настоящее мы заявляем, мы выступим вечером, потянуть все силы к главным воротам Манштата ровно в... Если ты еще твердо следуешь принципам твоей так называемой справедливости, не в тени, а честно прими, иначе за свои деяния придется расплатиться Манштату. За твои деяния. Окей. Так, отправляйтесь в винокурню рассвет. Так, подожди, винокурня рассвет здесь. Главное, с дуэли ангелов не перепутать. Цветов собрали. Погорели в цветке. Так, понятненько. Oh, so sorry. Let's spark things up a little. Спасибо. Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little shock.
Ах ты ж, блин. My. Come a little closer. You're in for a little shock. Не успею. Не успею нормально. Тут же не Don't be such a колебали. brute. You. Freeze! Хотел перепрыгнуть, хрен бы там. Так, Dodge this. соберем, потому что это пока у нас всего еще мало. Goba, get them! Оба, пожалуйста, ну. Можно быть чуть-чуть поточнее. Master Diluc! Just now, we were at the Knights of Favonius, and I take it you're about to inform me of the war declaration from the Abyss Order. I'm aware of it, though I appreciate you for taking the trouble to come all this way. what? The Dawn Winery's intelligence network extends beyond commercial matters. Great! So, what's the plan, Master Diluc? I'm open to suggestions. Переждать на винокурне? That would be tantamount to handing this over to the Knights. Had they been worthy of this task to begin with, things would never have escalated to this point. In any case, circumstances are not dire enough to warrant me going into hiding and leaving the Knights to deal with the consequences. Ooh, the Abyss Order has really dealt you a tough hand this time. What a sneaky little bunch those guys are. There is a way, but for it to work, I need some more information. Specifically, I need to decipher the obscured portions of the Abyss Order's war declaration. Obscured portions? You mean the bits Paimon can't read? It must be a cipher only understood by members of the Abyss Order, used to spread messages within the organization. Зачем им отправлять сообщение, которое понятно только им самим? It's not simply a war declaration, but also a notification to their own. When you take a stand that makes you a hero to one party, you also become a villain to the other. And since I've been the Abyss Order's enemy for so long, they've made me the target around which they can rally their troops and unite their strength. Wow, seems like it takes a lot of brains to be a superhero, huh? I understand my enemy well, is all. As the saying goes, heroes and villains are two sides of the same coin. So what are we gonna do about the intel that's written in gibberish then? How do we Simple. Ой. When you don't understand something, you ask. I've already tracked down one of their strongholds. If you're interested, feel free to come along. Так, ну погнали в крепость Ордена Бездны.
This is the place. Abandoned ruins like these are precisely the kind of place the Abyss Order likes to camp out. Come on. There's no time to lose. Так, я что хотел посмотреть? Я хотела посмотреть. В районе 40, меньше 40. Ну и тут так же примерно. Я просто начинаю думать над тем, что хочу сделать то, чего бы я людям делать не посоветовала. Но с учетом того, что это мой уже 850-й аккаунт, я могу себе это позволить. Ключ к шифру. Поехали. Но все равно там делюка отсыпет, так что то, что у нас голая сянка, это нам не должно помешать. Но на самом деле нужно шаманить в Ливе, потому что в Ливе нужно хоть какое-то копье. Я бы белую кисть, наверное, для сянки бы покачала, но оно падает только с сундуков в Ливе. Все никак из Манштата не выйду. Здрасте. Disappear. Cool it. Добрый вечер. Ты не то, что я хотел сделать. Просто если нам выпадет стандартная легендарка, и это будет моно, делюк или джин, мы сорвем джекпот, конечно. Если нам выпадет оружие на Кирю, тоже будет неплохо. Ты чё? Хотя, в принципе, со стандарта катсцен тоже я бы прокачала и себя чувствовала. Я реально прокачаю любую легендарку, которая нам упадет. Что ты делаешь? Я сундук хотела открыть и не долбануть его.
Да блин. This moment will be frozen in time. Dodge this! Time for retribution! Ha! И что такое? Come a little closer. You're toast! Cool it! Surrender and I'll be gentle. Here. You're in for a little shock. Don't get frostbite. How did you find me here, Favonian scum? Вот, вот здесь вот на русском очень смешно на самом деле. I am no knight of Favonius. Now start talking. Your plan, what is it? I see you received our letter. But if you think I'm going to let you in on our secrets, I'm afraid you're quite mistaken. You appear to have misunderstood the situation you're in. Жечь ладонью огненный камень. Did you just use a pyro vision to shoot fire from your hands? Ah, it burns! Let's see how long it takes for you to crack. Stop! Stop! Please! Pain! I beg you! Make it stop! Попробовать расспросить о планах атаки. I'll talk. I'll talk. Ow, ow, ow! Please stop! I'll tell you everything. Disorder. We've amassed a force bound by a shared hatred for the Dark Knight hero. They will march on the Mondstadt city gates at 10 p.m. tomorrow night. That's everything I know. Please, don't make me suffer those flames again. That's it? Well, I doubt you'd be foolish enough to keep anything else hidden. Now that I have the information I need, I must prepare. I would be grateful if you could keep me updated on how the Knights of Favonius respond to this matter. Yes, Master Diluc, sir. Anything you say, Master Diluc, sir. Why are you acting so strange all of a sudden? In light of what just went down here a moment ago, Master Diluc has officially reached #1 on Paimon's people not to tick off under any circumstances list. А как же Лиза? Кстати, о Лизе. Промежуточная и неожиданная активность. Сейчас мы пойдем еще здесь смолу оставим.
Dodge this! Disappear! Come a little closer. You've been enough. Cool it! Wind blade! Try not to enjoy this too much. Oh, so sorry. Freeze! You're in for a little shock. Come a little closer. Так, нам до лорда Фавонию. Здорово, Хоффман. If we do not make contact with the Dark Knight hero soon... Не получится найти полуночного героя? Ah, it's you two. I must admit, this issue of the Dark Knight hero is proving to be something of a headache. We've just held a meeting to decide on an appropriate course of action. Can you guess what it is? На все забить. Good one. But no, the Knights cannot afford to simply stand by and watch while there is even the slightest inkling of a threat facing Mondstadt. If that were the case, more and more people would start to rely on the Dark Knight hero instead of the Knights of Favonius. Беда-то какая. Oh, well, what's the plan then? Find out the Dark Knight hero's true identity and offer him our protection. Он в ней нуждается. Protection? He seems to be doing just fine without your protection so far, you know. Well, since you've aided the Knights in the past, I might as well just tell you. The offer of protection is just a ruse in order for the Knights of Favonius to take over full and exclusive responsibility for this matter. You aren't gonna let the Dark Knight hero be all heroic and stuff? Why not? Firstly, to show the might of the Knights of Favonius, to prove to the people that without the Dark Knight hero, they can still rely on the Knights to maintain peace and harmony. Secondly, the Abyss Order have no mercy in their hearts. If anything happened to the Dark Knight hero, it would only serve to further their nefarious ambitions. Gosh, Paimon never knew the life of a knight involved so much untold anguish before. But none of this will work if we don't establish the Dark Knight hero's true identity in time. There's no need to despair, Huffman. Just follow my plan, and everything will be fine. Ah, Captain Kaya. Lately, Master Diluc has been working the bar at the Angel's Share every night. Я не очень понимаю, зачем... Ну, то есть, зачем Кея пытается здесь Дилюку вставлять пальцы в колеса, если Кея вроде как уже знает, что Дилюк полуночный герой. И мне кажется, про письмо Ордена Бездны донес его именно Кея. Я, конечно, могу ошибаться в этом плане, но в комиксе Кея в курсе про то, кто такой полуночный герой. И вроде как события комикса происходили до событий игры.
All I need you to do is keep him in your sight. Think you can manage that for me? Yes, Captain Kaya. But does that mean that Master D-Luke is the Dark Knight hero? Who knows? It's just a hunch. I've been known to be wrong on occasion. Ну, хотя, может, у них есть какая-то своя договоренность, я хрен знает. Wow. Paimon feels we saw a whole new side of the Knights of Favonius today. But Paimon doesn't understand. How is Kaya so sure he knows who the Dark Knight hero is? We need to get to the winery and tell Master D-Luke as soon as Paimonly possible. Она сказала, Paimonly possible. Опс. Да подожди ты по корням шарахать, шарахай по дереву. Чем больше деревьев сейчас соберем, тем меньше потом придется мучиться. Master D-Luke, Paimon has something important to tell you. Yes, about Kaya. I should have known he would see this as the perfect opportunity to get back at me. Sounds like there's a bit of bad blood between you guys then. I shan't get into that now. More importantly, the Knights of Favonius are responding more or less as I had anticipated. All we need to do now is think of a counterplan. Есть идеи? Patience. Let me think for a moment. If they intend to monitor me, then so be it. We can use this to create the perfect alibi. What's an alibi? If you want to find out, maybe you can do me a small favor first. Oh, come on! Why do you love cliffhangers so much? In Mondstadt, mist flowers are most commonly found in a region just northwest of the winery. If you could gather some for me, I'd be most grateful. I will make other preparations here in the meantime. Ah, you're back. Allow me to introduce the winery's master brewer. So many mist flowers. Great! I can't wait to see how this turns out. So, are you certain the equipment can withstand this level of purity? Oh my goodness! The winery owner himself is addressing me directly.
Don't worry, sir. It is always my honor to serve you, even if it means risking my life. Huh? What's so life-threatening about this? Please, excuse me. I must get to work. What's he gonna do with a bunch of mist flowers? Long story short, a few days ago, the winery was experimenting with some new flavors. They wanted to see if mist flower can truly add a crisp and refreshing taste. Sure enough, they discovered that the flower's extract is truly potent. So the new batch is selling like hotcakes? No, not potent in terms of attracting customers, but slimes. Slimes need to extract elemental energy to survive. For them, this substance is simply irresistible. So I thought to myself, I wonder how much trouble I could cause now that I know this. Yikes! What was that noise? Oh, cold! So cold. Oh, Master D. Luke. Purification complete, sir. But the equipment is... Marvelous work. Don't fret about the equipment. I shall have my butler order more immediately. Marvelous! Jolly-ho! Spiffing! Somebody fetch the butler! Paimon never knew you had to be so well-spoken to get a job in the alcohol industry. Она сказала так много слов, как минимум предложений, наверное, 3. This is what I was talking about. Mist flower extract. Or, for our purposes, elemental bait. Wow! It really has a strong elemental whiff. Can we test it out? Sprinkle a little on the ground over there. Careful, just a small amount. And then... that's it? How long does it take before... Holy moly, it really does attract slimes! And even more than we expected. It appears the potency is greater than anticipated. We better get rid of them before they wreak havoc on the manor. Get you here. Goba, get them! Eat this! He get. He. Да, блин, тут слайм остался. Out of the frying Ты pan, чё тут into сидишь-то? Cool it! He get. Huh? Hit. Hit. Goba, get them! Whew. Such a powerful effect from such a small amount of extract. At least we didn't go picking wildflowers for nothing. All right, so can you tell us what your plan is now, Master D. Luke? Yes, the plan is... And so, I expect it to all go down without a hitch. Are you sure it will work? You're the only person in the plan. I have persevered alone from the start. Now, I alone must face what lies ahead. Well, if you already made up your mind. But until that moment comes, we can still help you out where we can. Isn't that right?
Конечно. I am indeed indebted to you. I shall see you at the tavern, as per the plan. Let's wait until evening to meet Master Diluc at the tavern. Так, ну в таверну, так в таверну. What the fuck? Greetings, Mr. Hoffman of the Knights of Favonius. To what do I owe the pleasure at this hour? Oh, nothing. I'm merely procrastinating. I thought I might indulge myself with a beverage or two. Ah, traveler. Fancy meeting you here. Oh, we were in the mood for an evening stroll. What would you like to drink? I'll have a dandelion wine, I suppose. Ooh, Paimon wants apple juice. Aw, but Paimon forgot to bring her coin pouch. Do you have any more on you? Я тоже забыл кошелек. Then I must regretfully ask you to come back when you can pay. Well, in that case, let this be my treat. No need. We'll be back in a jiffy. Я только... Зачем нужно было вот это сейчас сделать? Могли бы сходить, плюнуть и потом вернуться все равно в таверну и не разыгрывая тему с деньгами. Хотя, может быть, это сейчас до меня дойдет, зачем мне это нужно было. Whoa! You used all of it! This is gonna be pretty epic. Yikes! Here comes the slimes! Quick, let's get to the tavern before anyone spots us! Captain Kaya is no doubt a formidable knight, but he also brings us more than his share of hassle. No, this isn't right. I should not be talking about my superior in such a manner. If he were to overhear me... We're back! Is my apple juice ready? One moment. Mr. Hoffman! Mr. Hoffman! A situation at the side gate! Everyone to the side gate! What is it? What happened? It's... slimes, Mr. Huffman. Slimes. You see them all the time. What's the big panic? We do, but... Sir, there are more slimes out there now than all the slimes I've seen in my life added together. Whoa. Surely this couldn't be the Abyss Order's secret weapon. But I have another matter to attend to here. Oh? The matter of your dandelion wine? No, that's not what I meant. So this is how the Knights of Favonius conduct themselves in a crisis. The Abyss Order is encroaching on the city gates,
And your response is to sit here drinking wine? It's like I've always said, the knights are not to be trusted. Master Diluc is right. My conduct here has been below par. I shall set off at once. But first, may I have a quiet word? Huh? Shh, keep your voice down. I presume you know what this is about. Please watch Diluc for me. Do not let him leave under any circumstances. I must head to the side gate, but I'll be back shortly. I'm counting on you. Good. That's him out of the way. Everything's going according to plan. I must get going too. I won't have a second to spare if I'm to be back in time. I need to learn to handle my booze better. Come, my friend. Wine, adventure. Так. Пошли смотреть красивый ролик. Ah, there you are. И коду там. Dealing with you will be the easy part. Dodge this! This moment will be frozen. You're in for a little shock. Ну еще и яйцо снес. With the wind! Windblade! Freeze! Burn! Surrender and I'll be gentle. Don't get frostbite. You're toast! Cool it! Classic Master Diluc. Not a baddie left standing. Nothing more than a few hilly churls. No time to chat. I don't know how long those slimes will keep Huffman occupied. Best get back to the tavern. Glad that's Ноги. settled. Let's get back to the tavern. You think Huffman... Серьезно? Я не могу симпатироваться? Я должна бежать пешком? It seems Huffman hasn't yet returned.
We made it in time. The situation is sorted now. I never expected that the Abyss Order's army would turn out to be nothing more than a few slimes. That is a surprise. Perhaps the Knight's true calling is to be slime exterminators. Who knows? Domestic pest control may turn out to be a more valuable use of your resources. Master Diluc, please, have you no respect at all? How come you're sweating so much? You didn't leave, did you? Дорогой, где ты был, бегал? Но твоя футболка сухая и совсем не пахнет. Мы здесь жарковато. Мы делаем приседания, здесь жарковато. Is it? But if that's the case, why are you also out of breath? Uh-oh, Huffman is getting suspicious. Excuse me, sir. Might I be so bold as to inquire? Did you see Master Diluc, I mean, today's bartender, did you see him leave just now? Yikes, he's asking other customers. We're done for. Master Diluc? Why, no. He's been behind the bar this entire time. I see. Mr. Huffman, your dandelion wine. You ought to get back after this. Send my regards to the rest of the knights. Oh, never mind. I must be going. I should report back. Here, take this as a token of my esteem. How odd. Whew, that was too close. Paimon was sure we were toast. I foresaw this eventuality. So, all the guests here tonight, save you two, are my own people from the Dawn Winery. They're all in on it? Not all of them. Or should I say, not all of us. Kaya, where did you come from? I just picked a good spot to quietly sit and watch the show. What? You've been here this whole time? Смотри, Кая, мы умеем тоже разыгрывать, и не нужно пиздеть нам для того, чтобы мы сыграли свою роль. Correct. The Dark Knight Hero's Alibi. I think it's my favorite chapter so far. So, you plan to report everything to the Knights of Favonius? Come now, Diluc. You know me better than that. I have no interest in exposing secrets. I was just curious to see how far Mondstadt's Dark Knight hero would really go. And you did not disappoint. I have nothing to prove to you. Oh, naturally. I must say, though, one thing I didn't see coming is that the mighty Dark Knight hero would actually need help from other people. Sorry, we're closing. Please see yourselves out. All right, all right. I have no further need of wine to entertain myself tonight in any case. Just one last thing before I go. It had better be the very last thing. I feel strangely comforted by the fact you now have an assistant, Diluc. I hope you all have a wonderful night. What was all that about? Don't mind him. Thank you for all your help with this matter. This is a token of my gratitude. Wow! Thanks, Master Diluc. I'm in the habit of working alone. But I did enjoy having your assistance this time. In the future, if there's anything you ever need, you can come to me for help. Whew! What a hot day. It sure feels like summer now.
would be the perfect thing to cool down with. Just saying. Speaking of which, we seem to keep missing out on the discount grape juice at Dawn Winery. Oh, Paimon has a hunch that today will be the day. If we leave right now, maybe we'll get there in time. Shall we get going? Ну, Паймон так и застряла здесь. Почему бы и нет? Можно сделать еще вот так, и будет еще больше Паймон. Что ж. Ладно, давайте оставим Паймон здесь. У нас есть вторая. Что за долго грузит-то? Ham, where do you think you're going? We need to get back right away. В смысле мы идем никуда? Фу, не туда. Ты чё? Мы идем как раз до хрена туда. Good day to you both. It's been quite a long time. You're looking well as ever. Hi, Adeline. To what do we owe the honor today? Important business to discuss with Master Diluc, I presume? Не сказать, что у нас что-то важное. That's right. Adeline, since we've run into you, maybe we could just get you to help us with this one. We always miss the winery's discount grape juice, so this time we decided to come here early. Can you reserve a bottle for us? We'll pay a deposit, just name the price. Of course I can, and no deposit necessary. But I'm afraid you might be in for quite a wait. Dawn Winery's discount grape juice takes a long time to make. Every summer, Master Diluc handpicks 2 barrels of the finest grapes to turn into juice. What? Why sell the good stuff at a low price? Shouldn't the best grapes be the most expensive? Master has never explained his reasoning. If I had to guess, the discount could be a marketing technique. Special deals always attract customers. Perhaps Master hopes to increase the popularity of fruit juice so that people have more options when it comes to drinking. It makes an ideal alternative for the heaviest drinkers because they won't get drunk and start causing mischief. At the same time, those who don't drink alcohol get the chance to try something new. Вряд ли эта затея станет особенно прибыльной. Master Diluc isn't all about money. I think he would prefer to see people drinking in moderation than chase bigger profits at any cost. Imagine if everyone could just enjoy a nice glass of wine and have a good time while keeping their wits about them and not creating trouble for others. Now, wouldn't that be a miracle? Wow, Master Diluc's such a thoughtful guy. So, is Diluc picking out this year's grapes right now?
Not just yet. He has a few more issues to sort out first. He'll start the process as soon as those are out of the way. If you're interested, I'm sure Master Diluc would be delighted to see you and hear your thoughts. Проблем? As you know, whenever Master Diluc catches wind of any unsavory guests showing up in Mondstadt, he takes it upon himself to go and greet them in person. It's the same story today. He should be somewhere near Falcon Coast. I'm not sure how long he'll be. In the meantime, would you like to take a seat inside? I have to stay here and wait for some other guests, but Hilly and Mako will be glad to take care of you. Unsavory guests? What is that supposed to mean? Наверное, это связано с другой работой Дилюка. Huh? You mean the dark and evil Abyss Order are up to no good again? In that case, Master Diluc's our friend. We can't sit here and do nothing. If you're happy to help, that would be wonderful. Master trusts you after all, and you're both very capable. I know he'd appreciate a helping hand. No biggie! The sooner Master Diluc is free, the sooner we can get a taste of that delicious grape juice. Come on! Let's go to the Falcon Coast! Ух ты, тут что-то можно по это самое выбирать. Out of the frying pan, into the fire! Знаете, как Гоба молодец? Гоба на всех дышал. Oh, now I'm hungry. Is that a camp over there? Diluc is camping out in the wild? Huh. This tent doesn't look like it belongs to Diluc. Maybe it's an adventurer camp. Oh, there's a piece of paper and a notebook over there. Let's read them. Полуночный герой. Странное явление, с которым мы столкнулись много лет назад, повторилось. В тот раз вы полностью уладили эту проблему, но что-то повлияло на артерии Земли, и запечатленные ими монстры вырываются наружу вновь. Не сомневаюсь, что вы разберетесь с опаснейшим из них в кратчайшие сроки. В соответствии с регламентом я оповещу ключевых лиц. Judging by the tone, it seems like this was written by someone Diluc knows well. Let's call him Diluc's friend for now. He saw something bad happen, wrote a note for Master Diluc, and then left. Huh. Isn't that pretty irresponsible? What if someone else had seen it? Also, he left his notebook behind. Now that Paimon thinks about it, you know that strange ley line deposit on the beach? Это, наверное, есть то странное явление. Other than that, everything seems fine here. Not a monster in sight. Do you want to read Diluc's friend's notebook too? If not, let's head over and take a closer look at the ley line deposit. Что, прям почитать можно? There are two notes here. Which one shall we start with? Ну, первую записку. Прошли годы с тех пор, как в последний раз артерии Земли из аномалии выпустили агрессивных чудовищ. Полуночный герой грамотно рассчитал время. То, как он группами заманивал монстров на открытую местность и одного за одним побеждал их, вот эта тактика. А потом он провел блестящую контратаку, когда выманил главный отряд Ордена Бездны, притворившись тяжело раненым, и нанес ему сокрушительный удар. Но в его плане было слишком много неопределенностей. Сам полуночный герой признавался, что не может так рисковать каждый раз. Безопаснее всего было бы выяснить причину таких аномалий артерий Земли, чтобы предотвращать их. Paimon didn't follow all that. But it seemed to be about a previous battle Diluc was in?
two notes here. Which one? Так, вторую записку. Артерии Земли скрывают множество тайн. Нам, простым людям, не нужно пытаться понять, как они работают. Но поскольку полуночному герою предстоит еще долго сражаться с Орденом Бездны, стоит изучить их получше. Говорят, что исследовательскую команду Орда Фавониус возглавляет блестящий ученый, но ни в каких близких отношениях с действующим магистром, как Лиза. Думаю, мы сможем получить у него ответы на некоторые вопросы без ведома Ордена. А полуночный герой мог бы расспросить его о технической стороне артерии Земли. Я доставлю письмо в его лагерь на Драконьем хребте. Sounds like it was talking about Albedo. Did Diluc write a letter to Albedo? Сундук стоит на берегу. Nice and spicy. Картопля. Whoa! Where did all these monsters come from? Wait a second. Is that Diluc? Huh. He looks kind of different than usual. Look at him go! So focused and full of energy! So this is Captain Pyro when he's in top form, huh? Должно быть, это Лёг, который сражался здесь когда-то. Hey, you're right! Now that Paimon looks more closely, this Diluc does look younger than usual. But what happened back then? Why is he fighting here? Guess we can just ask him about it when we see him. What should we do now? Для начала понаблюдаем. Okay, let's see how young Diluc used to fight. The fight is over. Diluc wiped the floor with them. Guess some things haven't changed. So is there any actual danger here? It looks like it's only these illusions from the past. Дилюк из настоящего уже наверняка здесь побывал. So Diluc's already called it a day? Will more monsters come out if we go up to that weird leyline deposit again? And what about young Diluc? If it's like the other leyline deposits we've seen, then it should have disappeared now that all the monsters are defeated. Паймон, тебе любопытен Дилюк из прошлого? No. Paimon's just a little worried is all. What if someone passing by gets curious, comes to check it out, then suddenly, yeah! A monster jumps out and clubs him over the head with a swoosh and a smash! That would be terrible. К чему все эти странные звуки? Because it sounds more dangerous that way. Anyway, we came here to help Diluc, didn't we? So let's stick around a little longer and make sure this place is completely safe before we head back. А Паймон не чуждо чувство ответственности. Not really. Paimon just wants some fancy grape juice. Come on, let's finish what we came for. When we get the grape juice, you can have some of Paimon's half. Так, мы будем на самом простом закрывать, потому что аккаунт еще маленький. Какие-то страшные монстры. Задают нам леща по щам. Щами по лещам. Come a little closer. At the frying
Ой-ой-ой, вот этот вот товарищ вообще не очень хорошо. Oh, so sorry. Yep. You're in for a little shock. Get here. I'm starting to wonder if we should. Also, Paimon still doesn't have a clue what's going on here. Shall we just go ask Luke? Yeah, come on! Let's get back to the Dawn Winery. Ты серьезно сейчас? Nice and spicy. This moment will be frozen in time. Let's spark things up a little. Yep. Come a little closer. Out of the frying pan, into the fire. Blitz. Да, может, даже, я не знаю, получится на втором уровне закрыть или нет. Ну, это я уже потом попробую. Из этого мы сейчас просто сюжетку посмотрим. И демов. Frostbite. Surrender and it'll be gentle. Yep. With the wind! Блин, серьезно, ее не сносит? You're in for a little shock. My. Freeze! Было бы классно, если бы мышка делала то, что давала бы отклик, ну, точнее, какой-то игра давала бы отклик на мышку, блин. Просто так, что ли, шаманин? Так, еще послупаем что-нибудь. А, здесь реакции нужно. Ну, рассеивание мы сейчас это можем сделать. Давайте попробуем на 2 звездочки. Получится, не получится. Если не получится. Windblade! Disappear! There's no room for this. Try not to enjoy this too much. With the wind! Dodge this! Windblade! Another shot.
Ну давай, восстановись. Disappear! Out of the frying pan, into the fire. Конечно, давайте мы тут еще лопатами по щам получим. Windblade! Nice and spicy. Все издохли. Во. Перла. Чё, кто попёр-то? You're toast. Surrender and be gentle. This moment will be frozen in time. Out of the frying pan, into the fire. Come a little closer. Here. Ну, смотрите, даже на 2 звездочки получился. Нанесите урон врагам двуручным мечом 15. Был бы у нас двуручный меч, мы, возможно, бы могли бы это сделать. Disappear! Booba, get them. Let's spark things up a Oh, so sorry. Cool it! What's the hurry? Урон обычной атакой 20 раз. Вот это мы, наверное, можем сделать. Ну что вы метелите? Дуйте! Давай. What's the hurry? You did. Не залезу, да, не надо. Nice and spicy. Don't get frostbite. Don't push your luck. Да в смысле вы меня? Surrender and be gentle. You're in for a little shock. Blitz. Так, на заморозку я бы не ставила. Давайте так, без заморозки. You're toast. Freeze! Oh, so sorry. Хотя тут он гидрослайм, может быть, на них бы сработало. Let's spark things up a little. Dodge this! Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Out of the frying pan, into the pan. Не успел выдержать. Так, вроде все забрали по минимуму, даже где-то побольше получилось, чем я думала. Да ты чудишь. Каких-то мобов понавстречали. Так.
Что там Пайман хотела? Пайман хотел, по-моему, обратно к Дилюку вернуться, да? Справедливый финал. Чуть опять не налетела на куст. You're finally back. I didn't think you'd be gone for so long. Sorry if it was too much trouble. That's okay. We did offer to help. Даже если бы мы не пошли на это побережье Сокола, то все равно били бы монстров где-нибудь еще. So anyway, is Master D-Luke back yet? We didn't see him at Falcon Coast. Sorry, I'm not sure of Master's whereabouts either, but I did hear that he recently visited Angel's Share. After dealing with this kind of trouble, Master is always careful to tie up all loose ends. It's become something of a routine. He should be back very soon. You needn't worry. In the meantime, please make yourself comfortable in the winery. After all that, we managed to completely miss him. Oh well. Let's just wait for him at the winery this time. Зато мы увидели Дилюка из прошлого. Это уже By кое-что. the way, Adeline, how come you're always standing here at the door lately? Usually you're busy indoors. Hopefully you haven't been standing there waiting for Master D-Luke this whole time, because that would be really tiring. Oh, thanks for your concern. But I've actually been instructed by Master to meet with some special guests here. Certain guests may need reminding to stay away for the time being. Master hopes that under the present circumstances, these guests will keep an appropriate distance from the winery, so as not to make a difficult situation even more complicated. Well, Paimon didn't understand any of that, but it sounds like a really important job. Мы можем помочь тебе с чем-нибудь еще? That's very kind of you indeed, but you've already helped Master D-Luke out a great deal. You can let me take care of these time-consuming chores. There is one small thing you could do for me, though. Please, take this letter and place it on the table to your right as you enter the door. There are a few archived letters on that table already. Just put this one at the very top of the pile. Is this a letter for Master D-Luke? Yes, it's from one of his informants. Only those in Master's inner circle are permitted to handle it or serve as custodian. Ooh, that means we're part of D-Luke's inner circle. Of course. Master D-Luke greatly values your friendship. Thanks again for the help. Whoa, there are so many letters here. It looks like D-Luke read them just before he left. He must have been in a hurry. Adeline asked us to put this one at the top of the pile, but how are we supposed to tell the order of the other ones? Guess we'll have to read them to get an idea of when they came in. Читать чужую почту нехорошо, хотя мы только что читали какие-то записки на берегу. Oh, that's true. In that case, let's just tidy them up a little. You're here. You move fast. А мы такие вжух и уже здесь. Woo! There he is! What are you agonizing over? Miss Adeline asked us to put these letters in a pile, and we can't tell which order they should go in. But it's your personal mail, so it'd be rude for us to read them without your permission.
There's no need to be nervous. And I can see from the looks on your faces that they've grabbed your interest. These letters deal with events that are past and gone. I only held on to them in case any of the information they contain proves useful later down the line. I just dug them out to confirm a few details. I've been following some rather unique developments recently. You were involved in the events in question anyway. You can read them if you want to. It's not a bad thing to be curious. Дилюк, ты спешишь? Мне кажется, что ты немного спешишь. Hey, that's a good point. Actually, you kind of smell like wild mountain fruit. Oh, did you go to those mountains where the valberries come from? Very perceptive. Yes, I did make a trip to the Stormbearer Mountains. I'll fill you in later. No fair! We still have some super important things to discuss with D-Luke. Not to mention a whole bunch of questions. Давненько общество Дилюка не оказывало на тебя такого эффекта. All right, let's just sort these letters for him. Well, since he said he doesn't mind, why don't we read them as we go? Так, ну давайте... Письмо, написанное размашистым почерком. Наследнику клана Рангвиндр. Это очень сложно. Думаю, ты не помнишь, кто я, но мы уже несколько раз встречались. Вряд ли ты меня заметил. Я видела тебя у площади, сидел за столом рядом с твоим в хорошем охотнике. Увидела тебя в твоей таверне. Когда-то ты был куда разговорчивее, часто собирался вместе с друзьями, но теперь ты постоянно занят различными делами. Нет ничего необычного в том, что в те времена ты не замечал меня, но я тебя, мой мальчик, всегда помнила. Я прекрасно помню, как однажды Кли ловила кристальных бабочек, забежала в твой виноградник и подняла там переполох. Но ты не рассердился, ты отправил Кли обратно и даже дал ей несколько бутылок свежего виноградного сока. Может, ты еще помнишь об этом? Нет? Недавно Кли сказала мне, что очень давно не видела того странного рыжего парня. Мне стало любопытно и решила проведать, в чем дело. Я глубоко сожалею о том, что случилось с твоим отцом. Прими мои соболезнования. В историях, что я слышала о тебе, ты предстаешь образцовым рыцарем, гордым, отважным, знатного происхождения. Но я знаю, что внутри ты добрый, иначе ты бы так с Кли не поступил. Ты помог моей дочери, поэтому я хотела бы относиться к тебе как к собственному ребенку. Поэтому я искренне надеюсь, что ты поскорее выйдешь из тьмы и не погрязнув в горечи, печали и раскаяния. Ничего не приносит столько боли, как расставание. Птица, что утратила свое гнездо, полетит дальше и выше собратьев. Отличным выбором могут стать странствия. Сейчас для тебя наблюдать, чувствовать и слушать единственное, что ты можешь, что может исцелить твое сердце. Родители всегда желают побыть подольше со своими детьми. Небо, море и звезды будут свидетелями этой клятвы. Все, чем был твой отец, живет в тебе. То, что ты чувствуешь, когда ты чувствовал твой отец. Надеюсь, несущийся вперед ветер принесет тебе только хорошее. Крепись, мой юный друг. Ну, это письмо, написанное Алисой, мамой Кли. Где-то не так много времени прошло со смерти отца Дилюка, то есть это получается сколько, не знаю, почти лет 10 назад. Я не знаю, сколько лет прошло с момента происходящего в комиксе на самом деле. Надо будет поинтересоваться этим вопросом. Письмо, написанное чистым почерком. Господину лично.
Господин Кей взял несколько дней отпуска, чтобы побыть на винокурне «Рассвет». Он почти не остается в своей спальне. В свободное время он гуляет и просит Аделину готовить его любимые блюда. Эти чувства заставили меня вернуться в прошлое. По правде говоря, я очень удивился, когда господин Кэ пришел, выразив желание пожить здесь несколько дней. Но мы не отказали ему. Нам показалось, будь вы там, вы бы не стали возражать. На винокурне «Рассвет» всегда было тихо. Видимо, это потому, что живут на нем суверенные люди. Атмосфера в доме меняется вслед за его жителями. Визит господина Кея, неожиданный и редкий, несколько оживил это место. Хорошего вам путешествия. Все на винокурне скучают по вам. Мира и здоровья вам. Еще одно письмо. Remember, we're trying to figure out when each letter was written. Вот это письмо, я полагаю, от какого-то дворецкого, что ли, наверное, он писал Делюку после того, как он уехал. Аккуратное письмо. Господину Делюку лично. С удовольствием обсужу с вами вопросы, касающиеся артерий Земли. Как вам известно, я специализируюсь на алхимии. Мои знания об артериях Земли ограничены, но я кратко поделюсь с вами собственным пониманием. Согласно существующим трудам, артерии Земли можно рассматривать как сосуды для хранения информации, которые в определенном состоянии напоминают происходящее поблизости. Эта информация запечатывается и сохраняется, а через некоторое время артерии выпускают ее вновь. Осмеюсь предположить, что существуют способы пробудить артерии Земли к действию. Освоив соответствующие методы, можно управлять тем, когда они записывают и выпускают информацию. На основании рун и других гипотез можно предположить, что некоторые из особенных членов Ордена Бездны с ничтожно малой вероятностью способны на это. Эти существа могут стать подспорьем для более глубоких исследований. Несколько лет назад в одной из своих работ я изучал потоки артерий Земли и связанные с ними вопросы. Высылаю вам вместе с письмом. Надеюсь, она ответит на ваши вопросы. Так, это письмо Альбеда, алхимика Орда Фавониус. Этого достаточно. There's one thing we can take away from these, it's that Master Diluc has had a pretty difficult past. Not only was he misunderstood by the Knights of Favonius, but he's faced all kinds of other obstacles too. Sounds like it's tough being Captain Pyro. Always fighting alone because, for one reason or another, it wasn't convenient for the people around him to help out. Также Дилюк обрел покой. Yeah, that's true. Plus, he's got us now. We can give him all the help he could ever want. Oh, out of friendship, of course. Definitely not just for the grape juice. Wait, what? Is there a problem? Master Diluc, you're wearing your old outfit again? And you've tied your hair back. You look so formal all of a sudden. Old outfit? You've seen it before? Yup, it was by that ley line anomaly. That was your past self, right? Huh. I'm surprised it made such an impression. Do you mind telling us about it? What happened back then? Why were you fighting there? The same reason as ever. Just stopping another Abyss Order plot. They launched an offensive on several fronts at once. Unfortunately for them, they were still no match for me. We were fighting in an area on Falcon Coast, and everything was recorded by the unusually active ley lines. They must have become unstable again recently, causing them to let out all kinds of information from that time. Hence why you saw what you saw. Почему же ты не остался защищать то место? For starters, you only need to deal with the monsters, and the ley line deposit will stay dormant, as long as it isn't disturbed again. On the other hand, if I'd done nothing at all, the Knights of Favonius would have taken over straight away. Knowing how they work, they'd be sure to send a large contingent to guard the site. Wouldn't that have been a
good thing? Depends. Most of the knights are away on expeditions, so they don't have a lot of people to spare. If the ley line anomaly was just a diversion tactic, the Abyss Order could have been poised to attack somewhere else entirely, while the knights were scrambling to send what limited forces they have to Falcon Coast. But anyway, I have no interest in talking to the Knights of Favonius. I prefer to get to the bottom of things myself rather than waste time negotiating with them. And it was easy enough for me to find out the Abyss Order's plans. Take a few Abyss mages hostage and they soon start talking. As for the Knights of Favonius, I've sent someone to enlist their cooperation where it's needed. Звучит так, вот это оказал рыцарем услугу. It's their job to handle situations like this. They ought to be present when things come to a head. I don't like working closely with the Knights of Favonius because of our differences in philosophy, but that doesn't mean we can't watch each other's backs when it counts. Whoa. Seems like you have even more control over things now than you used to, Diluc. The best way to deal with any threat is to utilize all the force at your disposal. Anyway, thank you for your help. Adeline brought me up to speed with everything. In return, I have a gift for your trouble. Никак не пойму, у него разодранная куртка, что ли, здесь? Вот это вот чё? Grape juice? The packaging is so fancy! It must be really expensive! This is my personal favorite grape juice, made of the highest quality grapes. I happen to have an unopened batch, so I brought you a bottle to try. I didn't know you were such fans of grape juice. Next time you want some, don't bother waiting for the discount. Just go down to the cellar and help yourselves. It's on the house. Woohoo! Paimon's gonna tell everyone we meet that we're VIPs at Dawn Winery! Да, какие-то эти самые, какие-то разодранные. Я не замечала, если честно, я еще не купила скин на основном аккаунте, хотя я пытаюсь это сделать. This one bottle must be worth at least like 50,000 mora! And thank you so much, Master Diluc! If you're free tonight, you're welcome to stay for dinner. Adeline is already making it. There are, however, a few things I need to take care of before dinner time. Ты собираешься сражаться? Yes. Passiveness is not my style. Though I had my suspicions at the start, everything I've come across so far in my investigation suggests that the Abyss Order was not behind this. Since this arose from natural causes, it's time to wrap things up. So what should we do? Мы поможем Дилюку. Right! Sure! After all, he did just give us this amazing grape juice. Wait, no. What was it? After all, even when the odds of success are 9 to 1, you must never lower your guard. Well said. In that case, let's get going. Okie dokie, Captain Pyro. You can take it a little easier this time. Come on, let's go! This is the final battle. Then we can put all this trouble behind us. These letters cover up. We're really good. Which letter do you... Так. Размашисто мы читали. Так, недавно полученное письмо вот мы не читали. Полуночный герой. Сообщаю вам, что Орден Фавониус усилили стражу по всему Манштату, не вызвав при этом подозрений у Ордена Бездны. Я провожу разведку на Драконьем Хребте. Чудовища здесь разрознены, а значит, Орден Бездны не собрал их под свое командование. Вражеской активности в южной части Манштата также не наблюдается.
Если вы подтверждаете, что в других областях тоже нет чудовищ, то мы можем заключить, что Орден Бездны к недавней аномалии артерии Земли не причастен. Вот это письмо Кей, насколько я понимаю. Да, можно мне не выключать их? Так, что еще? Аккуратное письмо. С удовольствием решу с вами вопросы, касающиеся... так, это альбедовское письмо, подожди. Так, грубым почерком вот мы не читали. Делюкум. Недавно я получил письмо Джин. Я потрясен, что до глубины души. Если не ошибаюсь, она писала и тебе. Она передает тебе приветствие от лица всего Ордена. Господин Крепус был отличным человеком, которого я очень уважал. Мне горько слышать о том, что с ним случилось. Мои соболезнования. То, что нападение дракона было отражено, заслуга твоего отца, и ни за что не смирюсь с тем, что я отнял его... У него давшуюся дорогой ценой победу. Добывать славу путем обмана для ордов Авониус недопустимо. Я уже сообщил Джин, чтобы дело их разобрали с своей строгостью. Как только будет результат, Орден сразу сообщит тебе. Говорят, в последнее время ты в странствиях, и с тобой трудно связаться. Не уверен, что это письмо дойдет до тебя, поэтому я остановлюсь на этом. Если ты получишь его, желаю тебе крепкого здоровья и путешествия в безопасности. Если тебе что-нибудь нужно, просто дай знать. Надеюсь, что Сокол доставит тебе это письмо. Я написал его собственноручно, а такое бывает крайне редко. Может, фраза эта избитая, но я понимаю, даже величайшие из бедствий рано или поздно проходят. Мы ждем твоего возвращения в Манштате. Если захочешь вернуться в Орден, мы все будем тебе рады. А если не захочешь, то я этого не говорил. Это письмо Аваки, действующего этого. Ну, там главный Фавониус его сейчас нету на месте. Так, это письмо Алисы. Это письмо Альбеды, это письмо Кей. Элегантный почерк. Господину Делюку. С возвращением в Манштадт. После инцидентов прошло некоторое время, мы установили, что к нему причастен Эрах. Он понес наказание. Надеюсь, эта новость вернет вам хоть немного душевного спокойствия. Также мы обнаружили, что в последнее время возросла активность Ордена Бездны в области между Вольфендомом и Каменными Вратами. Добавок, поначалу начала появляться таинственная личность, известная как Полуночный герой. Действует он на крестах Манштадта, его намерения пока не ясны. Прошу вас соблюдать осторожность. Если вы обнаружите что-либо подозрительное, немедленно оповестите Орден, и мы пришлем вам подмогу. Неважно, состоите ли вы в Орден Фавониус или нет, ваш вклад в Орден будет помнить каждый из его верных рыцарей. Всего наилучшего. Я подозреваю, что это письмо Джин. Но я не уверена. Почему вот что? Господину Делюку лично. Почему здесь аккуратное письмо триггерится, я вот не понимаю. Где оно здесь? Оно на потолке под ковром. В цветке. Я не понимаю. Письмо, написанное красивым почерком. Так, это... Подожди, давайте начнем сначала. Она нам уже не даст сначала начать, да? Окей, хорошо, будем читать не сначала. Письмо, написанное красивым почерком 4. Д. Недавно группа торговцев пришла обратно в Манштадт. Дела у них шли не очень, и решили вернуться в город. Я заметил, что их работники завсегдатай доли ангелов. Именно они часто бывают в опасных местах за городом. Кто-то из них по неосторожности обронил свои записи, и я по доброте своей решил вернуть их в долю ангелов.
А если эти люди ходят туда, значит, они как-то связаны с тобой. В записях используются шифры, они торговцы информацией или какая-нибудь тайная организация. Словом, хоть и читать эти неясные слова одним глазом сложно, но все же внимательно прочитал их. Я оставлю все в тайне. Так, это тайные письма. Another bunch? Which one do you think we should start with? Всего написано красивым почерком 5. Я ничего преднамеренно не скрывал от себя, но даже предположить не мог, что ты уже все знаешь. Кажется, никто не говорил, что глазную повязку могут носить только слепые. Если на правом глазу есть шрам, разве не естественно носить повязку, чтобы скрыть его? Наконец-то появилась долгожданная добрая весть. Забавно будет в день увольнения Эроха с бокалом вина в руке наблюдать, как он собирает вещи и убирается восвоясь. Не так ли? Зная твой характер, сомневаюсь, что ты бы поступил так. А мне такое нравится, поэтому я сделаю это за тебя. Another bunch? Which one do you think we should start with? Всего написано красивым почерком 6. Вот так совпадение. Вскоре после твоего возвращения в город появилась таинственная личность. Говорят, его прозвали Полуночным героем. Он неоднократно сражался с похитителем сокровищ чудовищами в окрестностях Манштата. Да что там, он даже нападал на окрестности Ордена Бездны. Пока что он, по всей видимости, действует на стороне Манштата, но Орден ни за что не допустит существования силы, которая берет закон в свои руки. Думаю, вы с ним прекрасно поладите. Поскорее познакомься с ним, а еще лучше постарайся убедить его. Нельзя, чтобы Орден схватил его. Так. Да, еще письма. Всего написанное красивым почерком 1. В Ордене поднялась буря. Приближенные варки исследуют злодеяния Эроха и его приспешников. И совсем скоро он падет. Возможно, тебе не очень хочется получать от меня письма, но мне было необходимо донести эту новость до тебя как можно скорее. Ответ можешь не писать. Письмо, написанное красивым почерком 2. Даже я не ожидал услышать о том, что ты решил отправиться в дальние странствия. Джин хотел написать тебе письмо, чтобы отговорить тебя, но я посоветовал ей этого не делать. Не думаю, что Варка знает об этом, иначе, зная его нрав, он бы наверняка захотел встретиться с тобой в таверне. Поезжай как можно скорее. Чем меньше людей будет об этом знать, тем меньше будет прощаний. Чтобы избежать всех этих сентиментальностей, лучше всего отбыть ночью. Хорошего пути. Письмо написано красивым почерком 3. У меня не самые приятные вести. Оказалось, что не извести Эроха будет не так легко. Расследование магистра нанесло ему сильный удар, но причастные силы все еще не искореneны. Сейчас этим делом занимается Джин. Думаю, она об этом заботится. В любом случае, Эрох преграда на ее пути. Тебе остается ждать хороших новостей. Что-то я уже зачитала это сегодня. Письмо написано красивым почерком 5-7. Это стандартная процедура, необходимо собрать свидетельства всех причастных сторон. Недавно в Орден поступило несколько докладов о том, что Полуночного героя видели в районе Винокурни Рассвет. Магистр назначил это задание отряду кавалерии, посему через 3 дня я приду к тебе с визитом. Похоже, он считает, что принудительные встречи лицом к лицу пойдут нашим отношениям на пользу. Расслабься, это всего лишь формальность, и я, разумеется, не скажу ничего лишнего. 3 дня на подготовку будет достаточно? Вот, пожалуйста, он пишет, как бы с расчетом на то, что он не хочет раскрывать Делюка. Он знает о нем с самого-самого начала. И я не поняла прикол в таверне, который вот был в этом в задании легенд. Всего написано красивым почерком 8.
Отбив прошлую атаку Ордена Бездны, полученный герой в самом деле выиграл Ордену немного времени. Благодаря этому Джин убедил Орден больше не бросать все силы на попытки остановить полуночного героя. Полуночный герой теперь менее стеснен в действиях, но вряд ли его положение станет лучше. Чрезвычайно острые предметы легко повредить. Ты должен отлично понимать, какие риски сопряжены с работой в одиночку. Не советую продолжать в том же духе. Письмо написано красивым почерком 9. Говорят, винокурня Рассвет не пострадала. На стороне Ордена несколько рыцарей получил легкие ранения. Они скоро поправятся. Только вот пропал работник одного из торговцев. Его место исчезновения совпадает с областью действия Ордена Бездны. Орден уже отправил людей на его поиски. Ты должен понимать, что Орден Бездны становится все более опасным. Он даже начал организовывать наступление по нескольким фронтам. Полуночному герою следовало бы рассмотреть сотрудничество с Орденом. Это было бы беспроигрышным ходом. Так, еще 3 или даже больше писем есть в World of Avonians. Давайте сюда сейчас чекнем. Этот кирпич, какой-то он странный. Брать кирпич. Потайное отделение, внутри шкатулка. Открыть шкатулку. Предметом шкатулки на вид уже много лет. Среди них особенно выделяется лист бумаги. Часть его сгорела, оставшаяся часть выглядит так, будто ее вынесли из пожара. Каждые 2 строки на листе одинаковы. Судя по почерку, сначала писал ребенок, а потом взрослый, держа его за руку, показывал ему как надо. Написано на нем следующее. Никогда не забывайте, что когда одноглазый король Ирмин стал недееспособным, именно лишенный королевской крови клан Альберих выступил вперед и стал временным регентом. Я не могу возродить Кенрия, но жизнь моего клана должна быть ярким пламенем, а не жарким тлеющим угольком. На обороте есть и другие слова, которые, должно быть, являются чем-то вроде примирения. Единственная памятная вещь, которую я выхватил из огня, когда отец не видел, я пошел против правила никогда не записывать дела клана. Этот клочок бумаги не может служить удостоверением личности, и от него мне нигде пользы не будет. Сейчас его почерк выглядит печальным, словно умирающее пламя. Поскольку я живу в Манштате, писать таким почерком я не могу. Под бумагой находится полотняный мешочек, в котором лежит глазная повязка. На прикрепленной к нему этикетке написано: «Не ожидал, что, притворяясь одноглазым пиратом, я однажды действительно пораню глаз». Я никогда не хотел обвинять Делюка в чем-либо. Не мудрено, что когда я проболтался о правде в день смерти приемного отца, случилась ссора. Все это я навлек на себя сам. Кажется, он был серьезен, но с моими глазами все было в порядке, и я некоторое время обманывал его. Что же, пусть так будет дальше. В нижней части мешочка 2 письма. Оба подписаны буквой «Д». Письма в отличном состоянии. На обратной стороне у них написана дата. Вероятно, это дата получения. Написаны они размашистым, энергичным, но тем не менее прекрасным почерком. Прочитать первое письмо. Ясно. Благодарю за письмо. Также не советую упоминать в письмах никакие глаза. И думаешь, что я не знаю, что ты слепой на правый глаз. Вот здесь вот наша локализация обосралась. Потому что во всех вариантах, на английском, на японском, на китайском, здесь написано, что я знаю, что ты не слеп на правый глаз. Делюк знает о том, что с глазом Кей все в порядке. До этого несколько писем говорили о том, что у Кей все в порядке с глазом. В своих собственных фразах, которые открываются за дружбу, Кей говорит, что его глаз здоров.
И вот это вот что? Рядом с письмами лежит бумажный пакет. Открыв его, вы увидите в нем несколько раковин. По тусклой поверхности раковин трудно сказать, сколько они здесь пролежали. Вот раковины, я полагаю, это с прошлого года, с ивента прошлого, летнего ивента прошлого года, короче. Там были несколько раковин, посвященных Кейзелю, по-моему. Лучше брать шкатулку и оставить как было. Меня бесит, что для того, чтобы прочитать второе письмо, нужно опять щелкивать это все. Читать второе письмо. Благодарю за письмо. Сотрудничество с Орденом имеет объективные преимущества, как естественные недостатки. И у всякой монеты есть две стороны. Уверен, ты хорошо это понимаешь. Не нужно беспокоиться о безопасности. Защитить себя несложно, но всегда сложно продвигаться к цели. Береги себя. Рядом с письмом лежит бумажный пакет. Так, про раковины это мы уже видим. Лучше брать всю шкатулку и сделать как было. Так, нам теперь нужно внутрь Орда Фавониус. Письмо действующему магистру. Искренне благодарю за работу. Простите. Искренне благодарю за заботу. Вы правы, я больше не переживаю по поводу того инцидента. Орден, наказав Эрока за злоупотребление должностными полномочиями, на самом деле исправляет свои прошлые ошибки. Это имеет огромное значение для Ордена. К тому же Ордену нет необходимости беспокоиться о моей безопасности. Орден должен в первую очередь заботиться о тех, кому это нужно больше всего. Также желаю вам крепкого здоровья. Письмо магистру Варки. От всего сердца благодарю за заботу и соболезнования. Мой отец, если бы знал, то гордился бы вашим признанием. Ничто бы не доставило ему больше радости, чем признание ордена. Сейчас я странствую, и это большая удача, что письмо дошло до меня без происшествий. Если ничего не случится, не думаю, что я вернусь в Орден. Но годы, проведенные в Орден Фавониус, я не забуду никогда. То, чему рыцари научили меня, особенно дорого моему сердцу. Желаю вам здоровья. Так, и еще 2 письма находятся на Ледяной горе. У нас сейчас туда нет доступа, я не хочу туда сейчас, сломя голову, бежать, поэтому я вставлю сюда момент другого аккаунта, где я могу прочитать эти письма, чтобы было более-менее полная информация с ивента здесь сохранилась. Где-нибудь вот здесь вот будет клип на гору и пойдем дальше. Письмо госпоже Алисе. Лично госпоже Алисе. Признаюсь, когда я начал читать письмо, то не думал, что оно от вас. Возможно, много раз вы были рядом, но я не замечал вас. Прошу прощения за такую небрежность. Насколько я знаю, вы могущественная чародейка. Даже и без моей помощи Кри вы благополучно вернулась домой. Невзирая на это, вы отправили мне письмо. За это я могу вас только поблагодарить. Как вы говорили, сейчас странствия станут лишь лучшим выбором для меня. Я поступлю так, как вы сказали, и отправлюсь повидать мир. Я сохраню волю отца своей жизни. На время моего отсутствия Кли будет желанной гостьей на Винокур, не рассвет.
Я велю Аделине приготовить побольше сладостей и виноградного сока для малышки. Если не возражаете, приглашаю и вас. Доброго здоровья вам, Фикли. Письмо господину Альбеда. Альбеда лично. Благодарю вас за исчерпывающее пояснение. Я изучу ваш труд. Он подробен и легко читается. Такие превосходные образчики литературы встречаются очень редко. Я записал все необходимые сведения и надеюсь, что смогу использовать его и в будущем. Предотвращение бедствий – довольно важный навык. Я и дальше буду следить за Орденом Бездны и при необходимости применю силу. Ну что ж, пошли заканчивать Эвент. Come a little closer. You've been a naughty boy. Ways to the wicked! There. It's done. The ley line deposit will disappear before long. Веселый видел собой. All thanks to the power of teamwork. See, even Captain Pyro needs his trusty sidekick sometimes. It can't be Master Diluc saving the day by himself every single time. Many hands make light work. Sidekicks. It's been a long time since I last worked with others. It's not so bad. If the opportunity arises, let's team up again in the future. Так, и чё, получается, это все, да? Hello, nice to meet you. My name is Xiangling. Ну все, отсюда мы все вынесли, что могли. Я думаю, до 10 молитв докопим. И тогда крутанем. Это, наверное, этот... О, репутация. Ничего, это там, собственно, ничего интересного, там просто плюшки из-за того, что ты поднимаешь репутацию. Репутация поднимается убиванием определенных мобов. Так что я это тоже буду делать, скорее всего, вне записи. Может быть, один в следующий раз сделаем, один посмотрим, посмотреть, как это работает. Они просто очень скучные в Манштате и в Ливе, в Инадзуме они повеселее. А почему я щелкиваю ее? Я думала, она мало что мне скажет.
Если хотите, думать... Короче, она просит помочь городу. Чем сможем, собственно, тут... Можно делать квестики, заказы на монстров, какие-то просьбы жителей. И получать за это плюшечки. Что такое? А, поиск руды вокруг Манштата. Это что такое? В Манштате самое вкусное это сухпайок, наверное. Ну и крылья это само собой. Это уровень репутации нужен. Думаете, что справитесь? Попробуйте выполнить. Если у вас получится, то жители Манштата станут доверять вам еще больше. Сможете выполнить более важные задания. Тем более важные задания вы получите... Чем больше более важные задания вы выполняете, тем более больше вознаграждения от тортов Фарониус. Ведь хотя вы и почетный рыцарь, но народ все еще не очень знает. Чтобы добиться их доверия, нужно больше с ними общаться. Вот такая в целом ситуация. Задания вы можете выбирать сами. Так, ну что ж, мы успели запрыгнуть в уходящий поезд и сделать это задание. Повествование более-менее можно сохранить в этом плане. На этом на сегодня все. Ссылочка на весь плейлист будет в описании. Также ссылочка на плейлист с главным аккаунтом будет там же. Подписывайтесь на канал, если вам интересно. Оставляйте комментарии. Всем хорошего вечера и пока-пока.